Niko na gazeti mbili hapa nikianza na The Daily Nation. Uhuru dares DP to walk the talk, setting the pace. President slams his deputy for making promises to Kenyans when he's part of the government and not helping deliver Jubilee's agenda. Okay, Ruto to face his demons in Bomas. Leo ni ile siku. All roads lead to Bomas today for the official launch of BBI report. Ruto has made his reservations public and his allies are opposing the report. Will he show up? Hiyo ndo swali kubwa yenye kila mtu anajiuliza. The man who gave Kenya constitution transition tributes continued to pour in yesterday following the sudden death of Zamba Kitonga on Saturday. People from all walks of life fondly remembered a man of great intelligence, compassion and humility. I guess alikufa hapo juu ya heart attack. Our condolences to the family. I am in the race. Uhuru succession. ODM leader Raila Odinga declares for the first time that he's not quitting elective politics and tells supporters that his family in the contest to compete the country's third and final liberation in 2022. Okay, some say Baba is now too old that I should retire. Should I or should I not? I will continue with liberation struggle for Kenya, the third and final revolution. I will be there. The other day I was unwell and they laughed thinking I will come back on a wheelchair. See how strong I am and see how strong I look. Even Baba anakajaza. That is the front page of the Standard. Ikienda huku ndani, the hero who gave a new constitution. Iko page 2 is a celebration of this man. Anaitwa jina yake imepotea, Zamba Kitonga. Page 2 and 3 nikiangalia DNA test on baby freeze man jailed for defiling teenager. It was a judge's fault. Magistrate court for not going further than testimony by a girl to ascertain facts of the case. Inasemekana Malik Mohammed Musa is a poster boy for Swahili saying that a rat trap ensnares the guilty and the innocent. Mohammed was jailed in 2017 for 18 years for defiling a 16-year-old girl. Then the victim testified in court that they had consensual sex twice as girlfriend and boyfriend and that she had never been intimate with any other man. Hey, okay, iko hapo page 5. Labda tutakuwa tunaichambua baadaye. Kenyan film picked for Abuja Fete. A Kenyan documentary has been nominated in the 17th Abuja International Film Festival scheduled for next week. The documentary titled Mother Nature Manifestation in the Great Rift Valley will feature alongside other big films from across Africa during the event, which is arguably the biggest annual film festival in Africa. Big up yourself, Kenyans. This is not the commission we want, says medics. Nurses and doctors oppose BBI proposal, saying they do not help matters. Iko hapo page 7 of the Daily Nation. Uhuru falls DP's early campaigns stand on report. Hizo ni stories za siasa. Ziko page 9 of the Standard. Nikiangalia inasemekana 1 in 2. So between mimi na Kinkafu kuna mmoja akona hypertension. 1 in every 2 Kenyans has pre-hypertension. A new study says overall pre-hypertension and hypertension burden is now at 54.5% and 20.8% respectively. This is after an analysis of cross-sectional data obtained from population level blood pressure screening of adults aged above 18 in the community and care facilities. Okay. Ikiangalia former minister gets PhD 48 years after first degree. Anaitwa Henry Kosgei during the Pan-African Christian University 39th graduation ceremony in Nairobi last week. He graduated with a PhD in strategic leadership. Nikiangalia huku the back page of the Daily Nation, more of them ni siasa na BBI. Kuna vitu mingi sana. No more shame for girls during periods. This is good news. A 16-year-old from 2 students at Uhuru Girls has been locking herself inside a dormitory after her menstruation to avoid shame and discrimination that comes with the cycle. Iko hapo page 22 of the Daily Nation. Ikiangalia Mule name squad for Comoros clash. Hizo ni story Polosa atakuwa anatuambia baadaye. I don't think there is nothing much kwa the Standard. You can get yourself a copy. Haya, nikiruka kwa the Daily Nation. New power post in BBI structure ni BBI too. Last moments of eminent lawyer Kitonga. The page of the Daily Nation. Nani huyu?
Was the last meal Zamba's way of saying goodbye? Watu wanaanza ku recall his last centers of power in proposed changes to law. Hizo ni stories za BBI imesonga hadi page 8. Page 9, Uhuru dismisses critics of BBI report and rallies support. The same story that was on the Standard. How former ward rep plotted wife's brutal murder. Samuel Ndungu, a former Nairobi MCA plotted the murder of his estranged wife 2 years ago at a restaurant along Thika Road. A detective told the High Court yesterday. Detective Joseph Mutie said former Riruta ward rep Samuel Ndungu plotted the murder of Lucy Jambi, 24, at Homeland Inn. The politician allegedly paid 2 men to execute the plan on January 26, 2018 along Kamiti Road, Kiambu County, following domestic problems. More fire. ICC denies talk of fresh Ruto probe as allies revive claims. The Daily Nation ikisonga huko. County News Club caught in the middle of land dispute. Hapo ni area za Kiambu Road. Nikiangalia huko ndani, there is nothing much. Sijui kama hii ni hapa kuna BBI. Kama haujasoma BBI, sijui kama kuna some section of the BBI ziko kwa hii gazeti. Alafu nikiruka the back page of the Standard, 7 billion drop in NHIF bills over COVID. Despite the health challenges brought during the COVID-19 pandemic, Kenyans spent a little less on medical bills in the financial year ending June 30th compared to a similar period in 2019. Captain Wanyama, Olunga and Origi in team preparing for Comoros clash. Of course, hizo ni story Polosa atakuwa na kuchapia. Na hizo ndizo magazeti zangu. King Kafuyo. Newspaper review. Kabisa, niko na pepa mbili hapa vingo na Taifa Leo na The Star. Nikianza hapa vina headline na The Star hapa vinasema hivi: BBI battle begins as Uhuru and Raila move to Bomas. Bora tu BBI vile wanaisema ikuwe hivyo. Na wapatie wananchi time ya kusoma hizo vitu ziko hapo ndani. Kwa hivyo wasiharakishe kucheza kama hao. BBI bado hatuna imani nayo, lakini watupatie tukuwe na imani nayo kabisa. Si kila mtu anataka BBI, lakini watufanye kila mtu aipende. Mudavadi strategizing to bolster top job bid. Mudavadi anatafuta kazi, na mimi nilikuwa naona kama BBI inaweza saidia hizi sura za kitambo, hizi sura nzenze zidondolewe hapo hivi. Juu hao ni watu wamekuwa kwa hii umekuwa mchangamuzi wa BBI. Soma gazeti. Wewe mwenyewe hujaisoma. Tuletee face ya kitambo, tuleteni new face. Soma gazeti. Hizo new face mkituletea tunaifire bone. Haya, sikia hiyo. Be warned, 5 years in jail or 10 million fine for causing poll chaos. Hiyo mimi nasema ni nonsense. Kwa sababu hii ni kitu zinafanyikaga na hakuna siku ishai happen. Umeona Wangeshi? Kwa hivyo mimi nasema ni nonsense. Hapo nikicheki pregnant candidates and boys in business yet to report to school. Noma sana. Learners to remain home as COVID-19 burden grows. Noma sana kabisa hapo hivyo. Meet Ngeti, 14 years old IT whiz kid, graphic designer. Noma sana kabisa. Kila laheri Youthman. Hata tucheki hapa hivi tuone nini nyingine iko na maendeleo hapa. Sioni hapo kitu ina maana hapo vyo kwingine. Mudavadi naona anatafuta kazi. Do not personalize BBI. It's now a national project, says Kalonzo. Lazima tuisome bado. What stop you from delivering on pledge now? Uhuru ask Ruto. Yes. Hustler. Imported second-hand cars doing more harm than good, says UNEP. No one's hivyo ndio benyekana songa. Haya, acha tucheki hapa vitu tuone nini nyingine iko hapa hivi ndani. Tukienda teke Churchill. I do not want to bury another comedian. Aliwapea maneno akawaambia, ishini maisha yenu. Msiishi ni kama ati mnabeba mafans ni kama ati ndugu zenyu. Hapana, hivyo ndio benyekana songa hapo hivyo. Big up Churchill. Waititu Morin Waititu Frankie co-parenting raw boils over. Noma sana kabisa. Hiyo ni story ya relationship. Haya, twende kwa Taifa Leo hapa hivi cheki ngoma kuanza pingamizi. Zikizuka noma sana. Afueni yanukia kwa Jumwa baada ya kulala korokoroni siku 7.
Haya, hapo nikicheki Ruto adai Mungu atazima rege kwa kiburi cha wakuu. Noma sana kabisa. Dada ya Neymar amsi aoe mpenzi wa zamani Bruna Mokwizin. Hai. Hiyo jina ni Mofaya. Mokuzin. Wamunyinyi ataka wetangu la jiuzulu Ford Kenya. Haya, hivyo ndio venye kana songa. Hiyo ni BBI ya Western. Haya, hapo nikicheki hapo hivyo wauguzi wapinga pendekezo la tume ya afya katika ripoti ya BBI. Wagonjwa madaktari pia wamekajaza. Hatujawekwa ndani ya mbogi. Walemavu pia niliona wakikajaza jana. Walemavu wako na haki. Haya, nusura azabwe makofi kupeuka demu wa rafiki. Big up yourself kabisa. Jombi apewa makata ya kuoa na mama mzazi. Jizee la kitambi lapata tabu chooni. Noma sana. Aliingia kwa choo bila tishu. Tumia gazeti hapo mtu wangu ikagwara nanga. Amfumania rafiki akila uroda na demu wake. Big up yourself kabisa. Hizo ndio mapepa zangu. At 3 minutes to 7 a.m. new music alert anaitwa A Week